Fleurs de Bach. Pour les débutants. Connaissance et application rapides garanties. Commencez vos nouvelles connaissances. La thérapie par les fleurs de Bach. Une méthode fascinante pour favoriser la santé émotionnelle et l'équilibre intérieur. A été développé par le médecin anglais Dr. Edward Bach dans les années 1930. Sa conviction que l'harmonie émotionnelle est la clé du bien-être physique elle conduit à la découverte de 38 essences de fleurs uniques. Ces essences sont destinées à aider à surmonter les états émotionnels négatifs et à rétablir l'équilibre mental. La base des résultats des fleurs de Bach. La thérapie par les fleurs de Bach. Développé par le Dr. Edward Bach dans les années 1930, repose sur la conviction que les dysharmonies émotionnelles peuvent avoir un impact direct sur la santé physique. Les fondements de cette forme fascinante de thérapie sont divers et influent à la fois l'origine et l'histoire ainsi que les principes philosophiques derrière les essences florales de Bach. L'origine et l'histoire de la thérapie par les fleurs de Bach. Les racines de la thérapie par les fleurs de Bach remontent à un médecin dévoué nommé Dr. Edward Bach. Le Dr. Bach, un immunologiste et bactériologiste de renom qui a débuté sa carrière en médecine conventionnelle, recherchait une méthode plus douce pour traiter les maladies. Son étude intensive des plantes et des fleurs l'a amené à réaliser que la guérison des déséquilibres émotionnels peut apporter une contribution significative à la santé holistique. La philosophie derrière les élixirs floraux de Bach. La thérapie par les fleurs de Bach repose sur une philosophie unique qui suppose que chaque plante porte une signature énergétique spécifique en corrélation avec certains états émotionnels. Le Dr. Bach a identifié 38 essences florales, qu'il attribue à des thèmes émotionnels correspondants. L'idée centrale est que l'énergie de ces fleurs peut influencer les centres énergétiques subtils du corps pour favoriser l'harmonie émotionnelle et donc le bien-être physique. La philosophie derrière les essences de fleurs de Bach est que les fleurs peuvent remplacer les schémas émotionnels nocifs par des vibrations positives. L'approche douce et naturelle de la thérapie par les fleurs de Bach vise à favoriser un retour à l'équilibre intérieur. Cette introduction aux bases de la thérapie par les fleurs de Bach montre clairement que cette thérapie ne cible pas seulement l'aspect physique de la santé, mais adopte une approche holistique qui met l'accent sur le lien entre l'esprit, les émotions et le corps. Les fleurs de Bach originales selon le Dr. Edward Bach. Le Dr. Edward Bach, pionnier dans le domaine de la médecine alternative, a laissé au monde non seulement une thérapie innovante mais aussi un héritage de 38 essences de fleurs uniques. Ces essences, appelées fleurs de Bach, sont le cœur des remèdes développés par le Dr. Bach. Dans cet aperçu complet, nous explorons les 38 remèdes floraux originaux de Bach, leurs propriétés individuelles et la signification plus profonde qu'ils sont dans la guérison émotionnelle. L'idée derrière les fleurs de Bach originales. Le Dr. Bach croyait fermement que la nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être. Il a trouvé dans les plantes et les fleurs une riche source de remèdes aux maladies humaines. Sa philosophie affirmait que les disharmonies émotionnelles étaient à l'origine de nombreux maux physiques et que l'harmonisation du niveau émotionnel pouvait conduire à une guérison complète.
Les Fleurs de Bach originelles ont été créées par le Dr Bach and sept groupes en fonction des thèmes émotionnels qu'elles abordent. Voici les 38 élixirs fleurs aux en détail. Introduction aux 38 Fleurs de Bach. Agremoin. Thème émotionnel. Conflits intérieurs. Soucis cachés derrière un sourire. Propriétés. Favorise l'honnêteté et la gestion des conflits intérieurs sans déguisement. Tremble. Thème émotionnel. Pers d'origine inconnue. Per vague. Propriétés. Apporte lumière et confiance dans des situations inconnues. Hitter. Thème émotionnel. Critique. Intolérance aux différences. Propriétés. Favorise la tolérance, l'acceptation et l'ouverture du cœur. Centre. Thème émotionnel. Difficulté à dire non. Submission. Caractéristiques. Renforce la force personnelle et la capacité à se défendre. Serato. Dentelaire. Problème émotionnel. Manque de confiance en sa propre intuition. Doubt constant. Propriétés. Favorise la connexion avec la sagesse intérieure et l'intuition. Prune cerise. Problème émotionnel. Perdre le contrôle. Comportement impulsif. Propriétés. Apporte paix intérieure et contrôle dans les situations chargées d'émotion. De chatagna. Borgen de mironia dient. Problème émotionnel. Erreurs répétées. Manque de capacité d'apprentissage. Propriétés. Favorise l'apprentissage conscient à partir des expériences. Chicorée. Thème émotionnel. Souci excessif des autres. Possessivité. Qualités. Favorise l'amour désintéressé et l'attention sans attente. Clématite blanche. Thème émotionnel. Rivière. Évasion. Propriétés. Apporte ancrage et présence à l'ici et maintenant. Sauvage pomme sauvage. Thème émotionnel. Impureté. Purification physique ou spirituelle. Propriétés. Favorise l'acceptation de son propre corps et la purification des pensées négatives. Problème émotionnel. Débordement. Perte temporaire de confiance en soi. Caractéristiques. Renforce la confiance et la capacité à prendre des responsabilités. Gentian d'automne. Thème émotionnel. Découragement. Scepticisme face aux échecs. Propriétés. Favorise l'optimisme et la croyance en des résultats positifs. Adjoncts. Thème émotionnel. Désespoir. Pessimisme raisonné. Propriétés. Apporte une nouvelle confiance et un nouvel espoir à des situations apparemment désespérées. Brouillard. Thème émotionnel. Egocentrisme. Besoin d'attention constante. Caractéristiques. Favorise l'empathie et la capacité d'écart des autres. Hawks. Thème émotionnel. La haine. La jalousie. La méfiance. Qualités. Apporte amour et compassion à soi-même et aux autres. Chèvrefuel. Thème émotionnel. Nostalgie. S'accrocher aux événements passés. Propriétés. Aide à lâcher prise sur le passé et à vivre dans l'ici et maintenant. Charme. Thème émotionnel. Fatigue mentale. Manque de fraîcheur mentale. Propriétés. Rafraîchit l'esprit et donne une nouvelle énergie. Impatience. Born. Thème émotionnel. Impatience. Irritation. Rapidité de pensée et d'action. Propriétés. Favorise la patience et la détente dans les relations avec les autres. Malaise. Thème émotionnel. Sentiment d'infériorité.
per de lechek. Caractéristiques. Renforce la confiance en soi et la croyance en ses propres capacités. Mimulus. Fleur de clown tachete. Thème émotionnel. Pers familiars. Timidité. Propriétés. Favorise le courage d'affronter ses peurs. 21. Mouted. Thème émotionnel. Tristesse profonde et soudaine. Humeur dépressive sans raison apparente. Propriétés. Apporte lumière et espoir aux humeurs sombres. 22. Chine. Thème émotionnel. Surcharge d'obligations. Perseverance courageuse. Propriétés. Renforce l'endurance et la persévérance dans les situations difficiles. 23. Olive. Thème émotionnel. L'épuisement. La fatigue physique et mentale. Propriétés. Apporte détente et régénération. Tant physique que mentale. 24. Pin. Thème émotionnel. Sentiments de culpabilité. Auto-reproche. Manque d'estime de soi. Propriétés. Favorise l'acceptation de soi et l'abandon des sentiments de culpabilité. 25. Rouge Chataigne rouge. Thème émotionnel. Préoccupation excessive pour le bien-être des autres. Inquiétude anxieuse pour ses proches. Caractéristiques. Favorise des soins sains sans anxiété excessive. 26. Cyste jaune. Thème émotionnel. Angoisse extrême. Panique. Peur du pire. Propriétés. Apporte courage et force intérieure dans les situations d'anxiété aiguë. 27. Eau de roche eau de source. Thème émotionnel. L'entêtement. L'abnégation. Les exigences trop élevées. Caractéristiques. Favorise la flexibilité et l'acceptation de ses propres besoins. 28. Scleranthus. Renoué annuel. Thème émotionnel. Indécision. Difficulté à prendre des décisions. Propriétés. Favorise l'équilibre émotionnel et la capacité de décision. 29. Étoile de Bethléem. Thème émotionnel. Choc. Traumatisme. Détresse mentale. Propriétés. Apporte réconfort et guérison après des expériences traumatisantes. 30. Châtaigne. Thème émotionnel. Désespoir le plus profond. Vide spirituel. Sentiment d'effondrement intérieur. Propriétés. Apporte de l'espoir et le dépassement des crises mentales les plus profondes. 31. Verveine. Thème émotionnel. Zèle excessif. Fanatisme. Agitation intérieure. Propriétés. Favorise la sérénité et l'acceptation des différents points de vue. 32. Vine. Thème émotionnel. Domination. Comportement autoritaire. Prétention au pouvoir. Caractéristiques. Favorise les qualités de leadership sans domination. 33. Noir. Thème émotionnel. Transitions. Adaptation aux changements. Protection contre les influences extérieures. Propriétés. Sachant les transitions de vie et offre une protection contre les énergies négatives. 34. Eau violette. Plume d'eau. Thème émotionnel. Fierté. Détachement. Difficulté à partager ses sentiments. Propriétés. Favorise l'ouverture et la connexion avec les autres. 35. Chataigne blanc. Thème émotionnel. Pensées agitées. Répétition mentale des problèmes. Propriétés. Favorise la paix intérieure et la libération des pensées stressantes. 36. Avoine sauvage.
Thème émotionnel. Absence de but. Incertitude professionnelle. Insatisfaction du chemin de vie. Propriétés. Aide à trouver son propre but dans la vie. 37. Rose sauvage églantière. Thème émotionnel. Apathy. Resignation. Indifference. Propriétés. Redonne vivacité et intérêt à la vie. 38. Soul. Thème émotionnel. Amertume. Mentalité de victime. Insatisfaction. Caractéristiques. Favorise la prise de responsabilité et le façonnement de sa propre réalité de manière positive. Cet aperçu complète des remèdes floraux originaux de Bach montre la variété des thèmes émotionnels abordés par les essences. La sélection et la combinaison des fleurs permettent un accompagnement individuel sur le chemin de l'équilibre émotionnel et de l'harmonie intérieure. La sélection et la production des essences. La sélection et la production des essences de fleurs de Bach constituent une partie essentielle de la thérapie par les fleurs de Bach selon le Dr Edward Bach. Cette approche prudente et consciente garantit que les essences transportent l'énergie pure des fleurs et peuvent développer de manière optimale leurs propriétés curatives. La sélection de fleurs. La sélection des fleurs de Bach pour la production d'essences est basée sur leurs vibrations énergétiques et leur effet spécifique sur les états émotionnels. Le Dr Edward Bach a choisi des fleurs de plantes sauvages dans la nature qu'il considérait comme particulièrement puissantes pour la guérison émotionnelle. Ces processus nécessitent une connexion profonde avec la nature et une sensibilité intuitive aux caractéristiques individuelles de chaque fleur. Le moment idéal pour la récolte. Les fleurs sont récoltées à leur maturité optimale, lorsque leurs propriétés énergétiques sont les plus prononçées. Ces temps peuvent varier en fonction de l'espace végétal et de l'emplacement. La récolte généralement les jours ensoleillés lorsque les fleurs sont en pleine floraison et peuvent absorber l'énergie du soleil. La production des essences. La production des essences de fleurs de Bach elles-mêmes est un processus simple mais précis. L'utilisation de matériaux qui en affectent pas l'énergie des fleurs est d'une grande importance. Le processus est divisé en plusieurs étapes. Méthode du soleil. Les fleurs fraîchement récoltées sont plaquées à la surface de l'air ou de source et exposées à la lumière directe du soleil. La méthode solaire permet de transférer les vibrations énergétiques des fleurs à l'air. L'énergie solaire est utilisée comme intermédiaire pour la transmission de l'énergie des fleurs. B. Mode de cuisson. Alternativement, la méthode de cuisson peut être utilisée. Les fleurs sont bouillies dans de l'air ou de source. Ce procédé favorise l'extraction des essences florales dans l'air. La méthode de cuisson est particulièrement utilisée pour les plantes dont les fleurs ne survivent pas longtemps au soleil ou dans les régions où grave l'ensoleillement est limité. Si conservation avec de l'alcool. L'air floral obtenu est conservé avec une quantité égale d'alcool. L'alcool agit comme conservateur et empêche les essences de se gâter. Le brandy est traditionnellement utilisé, mais d'autres alcools clairs peuvent également être utilisés. La potentialisation. Les essences produites sont potentialisées pour renforcer leur effet. Un mélange d'eau floral et d'alcool est dilué dans un rapport précis. Ce processus est répété plusieurs fois pour atteindre la puissance finale des essences de fleurs de Bach. Stockage.
Les essences de Fleurs de Bach fines sont conservées dans des flacons en verre fonqué pour les protéger de la lumière et des influences extérieures. Les bouteilles fonquées empêchent la lumière du soleil d'affecter les propriétés énergétiques des essences. La sélection individuelle pour l'utilisateur. La sélection des fleurs de Bach pour un utilisateur individuel est effectuée par un thérapeute en fleurs de Bach expérimenté. Le praticien peut utiliser des conversations ou des questionnaires pour identifier les problèmes émotionnels de l'utilisateur et, sur cette base, créer un mélange sur mesure d'essences de fleurs de Bach. Résumé. La sélection et la préparation des essences de fleurs de Bach sont des étapes essentielles de la thérapie par les fleurs de Bach. Grâce à une récolte soignée, à l'inclusion du soleil ou à des méthodes de cuisson, à une conservation et une potentialisation appropriées, des essences sont créées qui portent l'énergie pure des fleurs. Ces essences subtiles mais puissant servant à harmoniser les disharmonies émotionnelles et ainsi rétablir l'équilibre émotionnel. L'application de la thérapie par les fleurs de Bach. L'application de la thérapie par les fleurs de Bach est diversifiée et adaptable individuellement. Les essences peuvent être utilisées comme un soutien d'axe pour les défis émotionnels et les disharmonies. Voici quelques aspects clés de l'application qui sont pertinents aussi bien pour les débutants que pour les utilisateurs avancés. Présentation de l'application. Pour les débutants, il est conseillé de se familiariser avec les principes de base de la thérapie par les fleurs de Bach. Une consultation individuelle avec un thérapeute en fleurs de Bach peut vous aider à identifier les essences adaptées à vos besoins personnels. La thérapie par les fleurs de Bach peut être utilisée indépendamment ou en complément d'autres formes de thérapie. Sélection individuelle d'élixir floraux de Bach. La sélection des essences de fleurs de Bach est basée sur les problématiques émotionnelles et les besoins de l'individu. Un thérapeute expérimenté en fleurs de Bach peut trouver les bonnes essences grâce à des conversations ou des questionnaires pour créer un mélange individuel. Prise et dosage. Les essences de fleurs de Bach sont généralement prises par voie orale. La posologie recommandée est de 2 gouttes de chaque essence. Prises soit directement sur la langue, soit diluées dans un verre d'eau. La fréquence d'administration peut varier en fonction de vos besoins, mais 4 fois par jour est habituel. Intégration dans la vie quotidienne. La thérapie par les fleurs de Bach peut être facilement intégrée dans la vie quotidienne. Les gouttes peuvent être prises facilement à la maison, au travail ou en déplacement. Il est important de prendre le médicament régulièrement pour assurer un soutien émotionnel constant. Exercices et rituels d'accompagnement. En plus de la prise des essences de fleurs de Bach, des exercices et rituels d'accompagnement peuvent augmenter l'efficacité de la thérapie. Il s'agit par exemple de la méditation, des exercices de respiration ou de la tenue d'un journal des émotions. Ces pratiques favorisent l'autoréflexion et soutiennent l'équilibre émotionnel. Association avec d'autres formes de thérapie. La thérapie par les fleurs de Bach peut être facilement combinée avec d'autres formes de thérapie. Qu'il s'agisse de médecine conventionnelle, de méthodes de guérison alternatives ou de thérapie psychologique.
Il estate important d'informateurs les thérapeutes sur l'utilisation de la thérapie par les fleurs de Bach afin d'assurer des soins coordonnés et complets. Utilisation à long terme et modifications. La thérapie par les fleurs de Bach peut être utilisée à court et à long terme. Dans de nombreux cas, des changements positifs apparaissent après une courte période de temps. Avec une utilisation prolongée, des transformations émotionnelles plus profondes peuvent se produire. Gouts d'auto-assistance et d'urgence. La thérapie par les fleurs de Bach permet également d'aider soi-même. Largages d'urgence. Comme le calibre rescue le remède convient aux crises émotionnelles aiguës. Ce mélange peut être pris dans des situations stressantes ou appliqué en externe sur la peau. Conclusion. L'application de la thérapie par les fleurs de Bach est flexible et peut être adaptée individuellement aux besoins de chaque individu. Que ce soit pour des défis émotionnels spécifiques ou comme soutien quotidien ou bien-être émotionnel. La thérapie par les fleurs de Bach offre une manière douce et naturelle de favoriser l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme. Fleurs de Bach pour débutants. Une introduction au monde de la guérison émotionnelle douce. La thérapie par les fleurs de Bach, développée par le Dr Edward Bach, est une méthode fascinante pour harmoniser les émotions et favoriser l'équilibre mental. Pour les débutants, cette forme douce de naturopathie offre un moyen accessible de surmonter les défis émotionnels. Voici un aperçu introductif de certains des remèdes floraux de Bach les plus populaires et de leurs domaines d'application. Sauvetage remède. Gouts d'urgence. Domaine d'application. Situations de stress aigu. Le sauvetage remedy est un mélange de 5 fleurs de Bach. Impatiens. Star of Bethlehem. Cherry plum. Rock rose. Clematis. Et estate particulièrement adapté à une utilisation dans des situations de stress aigu, d'accidents ou de crises émotionnelles. Quelques gouts sur la ligne ou dans l'heure peuvent avoir un effet calmant et aider à rétablir rapidement l'équilibre émotionnel. Mimulus. Fleur de clown tachete. Domaine d'application. Pers canus. La mimulus estate la fleur des pers concrètes et canus. Il peut s'agir par exemple de pers liés à la maladie, aux examens ou aux situations sociales. Mimulus vous aide à faire face à ces pers avec plus de courage et de confiance. Agremoine. Agremoine. Domaine d'application. Conflits intérieurs derrière un sera. Pour ceux qui cachent leurs soucis et leurs conflits derrière un sera redux. L'agremoine estate la fleur parfaite. Elle favorise l'honnêteté envers soi-même et aide à aborder les conflits intérieurs de manière constructive. Cyste. Cyste jaune. Domaine d'application. Pers du Pire. Rock rose convient aux personnes confrontées à une anxiété extrême. À la panique ou à un sentiment d'impuissance. Cette fleur donne du courage et de la force intérieure, notamment dans les situations d'anxiété aiguë. Noir. Portée. Transitions et changements. La noire estate la fleur des transitions et des changements de vie. Cela vous aide à vous adapter plus facilement à de nouvelles circonstances. Qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un changement de carrière ou d'autres phases de la vie. Clématite. Clématite blanche. Domaine d'application. Reverie et évasion. Pour les rêveurs et les personnes qui ont tendance à s'attarder dans leurs rêveries. La clématite estate la fleur parfaite.
Il favorise l'encourage la présence dans lici et maintenant. Adjoncts, genets. Porte, des espoirs. L'adjonct convient aux personnes qui ont perdu espoir dans des situations apparemment désespérées. Cette fleur apporte une nouvelle confiance et un nouvel espoir. Impatience. Bon. Domaine d'application. Impatience et irritabilité. L'impatience estate idéal pour ceux qui sont impatients rapidement et ont du mal à accepter le rythme des autres. Il favorise la patience et la détente dans les relations avec les autres. Brouillard. Domaine d'application. Égocentrisme et besoin d'attention. Pour les personnes qui ont tendance à se mettre en avant et qui ont un fort besoin d'attention. La brouillard estate la bonne fleur. Il favorise l'empathie et la capacité d'écouter les autres. Chicorée. Porte. Préoccupation excessive pour les autres. La chicorée convient aux personnes qui se sentent excessivement des autres et expérimentent leur amour par l'attention. Mais sous conditions. Cette fleur favorise l'amour désintéressé et l'attention sans attente. Conclusion. La thérapie par les fleurs de Bach offre un moyen simple mais puissant de surmonter les défis émotionnels. Cette sélection de remèdes floraux de Bach pour débutants n'y représente qu'une petite sélection. Et il existe un total de 38 essences qui peuvent être combinées individuellement pour favoriser un équilibre émotionnel global. Les conseils personnels d'un thérapeute en fleurs de Bach peuvent vous aider à trouver les essences adaptées à vos besoins individuels. Instructions d'application de base. L'utilisation des fleurs de Bach est simple et flexible. Mais nécessite une compréhension de base pour obtenir des résultats optimaux. Voici quelques instructions d'application de base. Auto-réflexion et analyse des besoins. Avant de commencer à utiliser les fleurs de Bach, prenez le temps de réfléchir à vous-même. Identifiez les défis ou problèmes émotionnels que vous avez abordés. Quels sentiments prédominant dans votre vie? Quelles situations déclenchent du stress ou de l'inconfort? Consultation avec un thérapeute en fleurs de Bach. Un thérapeute expérimenté en fleurs de Bach peut vous aider à choisir les bonnes essences. Au travers d'entretiens ou de questionnaires. Ils identifient vos problématiques émotionnelles spécifiques et créent un mélange sur mesure d'essences de fleurs de Bach. Mélanges individuels. Les fleurs de Bach peuvent être prises individuellement ou dans des mélanges préparés individuellement. Le choix des essences dépend des besoins émotionnels spécifiques. Les mélanges peuvent contenir jusqu'à grave 6 fleurs différentes. Mode d'administration et posologie. La forme d'administration la plus courante est la méthode des gouttes. Applique des gouttes de chaque essence sélectionnée directement sur la ligne ou la dessous dans un verre d'eau. La dose recommandée est généralement de 4 fois par jour. Mais cela peut varier en fonction de vos besoins. Utilisation régulière. Une prise régulière est essentielle au succès de la thérapie par les fleurs de Bach. Continuez à l'utiliser même si vos états émotionnels semblent s'améliorer. Les fleurs de Bach favorisent l'équilibre émotionnel général. Combinaison avec de l'eau ou d'autres boissons. Les gouttes peuvent également être diluées dans une petite quantité d'eau ou une autre boisson si vous souhaitez éviter le contact direct avec la ligne. Buvez le verre lentement pour absorber l'essence. Intégration facile dans la vie quotidienne.
Les fleurs de Bach peuvent être facilement intégrées dans la vie quotidienne. Conservez les essences dans un endroit facilement accessible. Que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement. La manipulation simple permet une utilisation pratique. Exercices et rituels d'accompagnement. Complétez la prise d'élixir fleurs de Bach par des exercices et des rituels d'accompagnement. La méditation. Les exercices de respiration ou la tenue d'un journal des émotions peuvent favoriser la guérison émotionnelle. Utilisation pour les enfants et les animaux. Les fleurs de Bach conviennent également aux enfants et aux animaux. Le dosage peut être ajusté aux poids ou à l'appel de l'utilisateur. Pour les enfants, il est conseillé de diluer les gouttes dans du jus ou de l'eau. Largages d'urgence. Rescue. Remède. Sauvetage. Le remède est adapté aux situations de stress aigu. Appliquez les sur votre langue ou à l'intérieur de vos poignets selon vos besoins. Ou ajoutez les à une boisson. Observez les changements. Faites attention aux changements dans votre état émotionnel. Les fleurs de Bach agissent subtilement et les effets positifs peuvent se développer progressivement. Soyez patient et attentif à vos sentiments. Conclusion. L'utilisation des fleurs de Bach est flexible et peut être adaptée individuellement. Une auto-observation continue. Une consommation régulière et, si nécessaire, une consultation avec un thérapeute en fleurs de Bach vous aideront à exploiter tout le potentiel de cette forme de guérison émotionnelle. L'importance de la sélection personnelle des fleurs de Bach. La sélection des fleurs de Bach est un processus très individuel basé sur les besoins et les défis émotionnels personnels. L'importance de la sélection personnelle des fleurs de Bach réside dans sa capacité à traiter spécifiquement les déséquilibres émotionnels individuels et ainsi à développer un effet harmonisant sur le corps, l'esprit et l'âme. Voici quelques aspects clés qui illustrent l'importance de la sélection personnelle des fleurs de Bach. Paysage émotionnel individuel. Chaque personne possède un paysage émotionnel unique, façonné par des expériences personnelles, des influences et des défis individuels. La sélection personnelle de fleurs de Bach tient compte de cette diversité et permet une approche sur mesure des besoins émotionnels individuels. Accompagnement ciblé. La variété des 38 essences florales de Bach permet un soutien ciblé pour un large éventail de défis émotionnels. Alors que certaines fleurs abordent les peurs, d'autres se concentrent sur des problèmes tels que l'insécurité, l'inquiétude excessive envers les autres ou le besoin de changement. Auto-réflexion et conscience. La sélection des fleurs de Bach nécessite une auto-réflexion consciente. Grâce à cette confrontation avec ses propres sentiments et défis, les gens peuvent développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes. La thérapie par les fleurs de Bach favorise ainsi la prise de conscience et l'épanouissement personnel. Mélanges uniques. Combine différentes essences de fleurs de Bach dans un mélange personnel permet une approche finement ajustée. Ces mélanges uniques reflètent les nuances individuelles du paysage émotionnel, offrant un soutien complet. Approche holistique. La thérapie par les fleurs de Bach considère la personne dans son ensemble, corps, esprit et âme. La sélection personnelle de fleurs de Bach fait partie intégrante de cette approche holistique et vise à traiter les disharmonies émotionnelles à un niveau plus profond. Flexibilité et adaptabilité.
Les besoins émotionnels peuvent changer avec le temps. La sélection personnelle de Fleurs de Bach offre flexibilité et adaptabilité pour répondre à ces changements. De nouvelles fleurs peuvent être ajoutées ou d'autres supprimées pour s'adapter au mieux à la situation actuelle. Conseils expérimentés. La saucine d'un thérapeute expérimenté en Fleurs de Bach est souvent inestimable. Grâce à des conseils professionnels, une sélection précise d'essences peut être effectuée, qui répondent non seulement aux problèmes émotionnels actuels mais également cachés. Changements durables. La sélection personnelle des Fleurs de Bach favorise des changements durables sur le plan émotionnel. Les essences aident non seulement à surmonter les défis aigus, mais travaillant également sur des niveaux émotionnels plus profonds pour soutenir les transformations à long terme. Guérison autodéterminée. La thérapie par les Fleurs de Bach met l'accent sur le rôle de l'individu dans son propre processus de guérison. La sélection personnelle des Fleurs de Bach donne aux gens la possibilité de participer activement à leur santé émotionnelle et de favoriser leur propre guérison de manière autodéterminée. Conclusion. L'importance de la sélection personnelle des Fleurs de Bach réside dans sa capacité à répondre aux besoins émotionnels individuels et à permettre une approche holistique et autodéterminée de la santé émotionnelle. Grâce à cette sélection sur mesure, les gens peuvent activer leurs propres ressources intérieures et restaurer leur équilibre émotionnel. Applications avancages. Pour les praticiens avancages de la thérapie par les Fleurs de Bach, des opportunités supplémentaires s'ouvrent pour approfondir la guérison émotionnelle et la croissance personnelle. Ces applications avancages s'appuient sur les fondamentaux et élargissent les possibilités thérapeutiques. Voici quelques utilisations avancages de la thérapie par les Fleurs de Bach. Auto-réflexion approfondie. Les utilisateurs avancages peuvent intensifier leur auto-réflexion pour explorer des couches émotionnelles plus profondes. L'examen ciblé de problématiques plus profondes permet une sélection plus précise des essences de Fleurs de Bach pour traiter des racines émotionnelles spécifiques. Travailler avec les 7 groupes. Les 38 essences florales de Bach peuvent être divisées en 7 groupes qui correspondent à différents états émotionnels. Les praticiens avancages peuvent travailler spécifiquement avec ces groupes pour identifier et traiter les modèles et les connexions dans les défis émotionnels. Groupe 1. Pour l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Group 2. Pour l'incertitude quant à son propre jugement. Group 3. Par manque d'intérêt pour les circonstances actuelles. Group 4. Pour la solitude. Group 5. Pour l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Group 6. Pour une préoccupation excessive pour le bien-être d'autrui. Group 7. Pour l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Travailler avec des puissances plus élevées. Les utilisateurs avancages peuvent utiliser des concentrations plus élevées d'essences de Fleurs de Bach pour obtenir un effet plus intense. Cela nécessite une compréhension plus approfondie des besoins individuels et une sélection précise des essences. Travail des chakras. Travailler avec les centres énergétiques du corps. Les chakras. Peut compléter la thérapie par les Fleurs de Bach. Les praticiens avancages peuvent connecter des Fleurs de Bach spécifiques aux centres énergétiques pour favoriser une harmonisation énergétique plus complète.
Association avec d'autres formes de thérapie. La thérapie par les fleurs de Bach peut être facilement combinée avec d'autres approches thérapeutiques. Les utilisateurs avançaient peuvent utiliser les fleurs de Bach comme mesure de soutien en conjonction avec la psychothérapie, l'acupuncture ou d'autres formes de thérapie holistique. Travailler avec les rêves. Les rêves peuvent fournir des informations importantes sur la vie émotionnelle intérieure d'une personne. Les utilisateurs avançaient peuvent affiner leur sélection de fleurs de Bach en analysant les rêves et sélectionner des essences pour des problèmes émotionnels spécifiques. Développement personnel à long terme. Les utilisateurs avançaient peuvent utiliser la thérapie par les fleurs de Bach comme un outil de développement personnel à long terme. La sélection des essences peut changer au fil du temps pour répondre aux besoins changeants du développement personnel. Travail de groupe et de famille. La thérapie par les fleurs de Bach peut également être utilisée au niveau du groupe et de la famille. Les utilisateurs avançaient peuvent sélectionner des essences spécifiques pour harmoniser la dynamique de groupe et les relations familiales. Techniques de guérison énergétique. L'intégration de techniques de guérison énergétique, telles que le Reiki ou l'Orasoma, avec la thérapie par les fleurs de Bach peut conduire à une harmonisation énergétique complète. Développez vos propres essences. Les utilisateurs avançaient peuvent créer leurs propres essences de fleurs de Bach à partir de plantes sauvages ou de fleurs spéciales. Cela nécessite une compréhension approfondie de la thérapie par les fleurs de Bach et des principes énergétiques. Conclusion. Les applications avancées de la thérapie par les fleurs de Bach ouvrent un plus large éventail de possibilités pour une guérison émotionnelle plus profonde et un développement personnel. Cela nécessite une compréhension plus approfondie des élixirs floraux de Bach et de leurs effets énergétiques ainsi qu'une application individuelle et précise dans le cadre d'approches thérapeutiques avancées. Combinaison d'essences de fleurs de Bach. La combinaison des essences de fleurs de Bach est une pratique couramment utilisée pour apporter un soutien plus large et plus ciblé à divers défis émotionnels. Le choix des essences dépend des besoins individuels et de la complexité des états émotionnels. Voici quelques combinaisons éprouvées d'essences de fleurs de Bach pour des problèmes spécifiques. Stress et anxiété. Sauvetage remède. Gouts d'urgence. Tremble. Cyste jaune. Mimulus. Fleur de clown tacheté. Prune cerise. Confiance and soy et courage. Malaise. Mimulus. Fleur de clown tacheté. Cyste jaune. Cerato. Dentalaire. Duel et perte. Étoile de Bethléem. Étoile de Bethléem. Châtain d'Aus. Saul jaune. Pindecus. Débordement et épuisement. Chine. Olive. Charm. Concentration et focalisation. Châtaigne blanc. Clématite blanche. De Châtaigne. Bourgeon de Mironia d'Inde. Dynamique relationnelle. Haux. Chicorée. Saul jaune. Hitter. Détente et sérénité. Agrémoine. Verveine. Impatience. Baume. Prune cerise. Acceptation de soy et amour de soy. Malaise. Pindecus. Sauvage pomme sauvage. Brouillard. Changement et nouveaux départs. Noix. Chèvrefuel. Avoine sauvage. Gentian d'automne. Développement spirituel. EAU de roche source rocheuse.
Clématite blanche, vervine, rose sauvage églantier, ses combinaisons servant d'exemples et il estate important de souligner que la thérapie par les fleurs de Bach estate très individuelle. Il estate recommandé de demander conseil à un professionnel en fleurs de Bach pour créer un mélange sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins personnels. Une telle approche individuelle optimise l'efficacité des essences de fleurs de Bach pour les défis émotionnels spécifiques d'une personne. Pathologie nouveau. Le nombre de gouttes d'essences de fleurs de Bach apprendre par jour peut varier en fonction des besoins individuels et des recommandations d'un thérapeute en fleurs de Bach. Cependant, il existe quelques lignes directrices générales qui sont souvent suivies. Pathologie standard recommandée. La pathologie standard estate généralement de 2 gouttes de chaque essence de fleur de Bach sélectionnée, qui peuvent être prises jusqu'à grave 4 fois par jour. Largages d'urgence, rescue, remède. En cas de situations de stress aigu ou de crises émotionnelles, telles que des cris par rescue remède. Quelques gouttes peuvent être dépassées de restement sur la ligne au besoin ou délais dans un verre d'eau. Enfants et animaux. Pour les enfants et les animaux, le dosage estate souvent basé sur le poids ou latéral. Cependant, des quantités plus petites sont généralement recommandées et les gouttes peuvent être diluées dans l'eau ou ajoutées aux friandises. Il estate important de noter que la thérapie par les fleurs de Bach fonctionne subtilement et vise à traiter les disharmonies émotionnelles au niveau énergétique. Par conséquent, un apport régulier et constant estate essentiel pour soutenir des changements positifs. Il estate recommandé de discuter du dosage exact avec un thérapeute en fleurs de Bach afin de garantir un ajustement individuel aux besoins personnels. Un thérapeute expérimenté peut fournir une recommandation personnalisée basée sur une analyse détaillée des problèmes et des défis émotionnels. Applications spécifiques pour différentes situations de vie. La thérapie par les fleurs de Bach offre un large éventail d'applications pour différentes situations de vie. Voici des recommandations spécifiques pour certains domaines courants de la vie. L'anxiété liée aux tests et la pression de la réussite. Essences recommandées. Tremble, mimulus, raisin. Aspen aid asserment à les infantes. Mimulus asserment à les familias telles que les examens. Et el made asserment à les situations de dépassement de soi. Déménagement et changements. Essences recommandées. Noix, chèvrefeuille, rose sauvage, raisin. La noix favorise les adjustments. La chèvrefeuille vous aide à lâcher prise et à vivre dans le présent. Et l'églantier favorise l'acceptation du changement. Séparation et chagrin d'amour. Essences recommandées. Étoile de Bethléem. Star of Bethlehem. Chicory. Saul. Yellow willow. Raisin. L'étoile de Bethléem aide à guérir les chocs émotionnels. La chicory salchant l'amour inconditionnel et le saule aide à faire face à la déception. Défis professionnels. Essences recommandées. Charme. Chine. Raisin. Le charme aide à lutter contre la fatigue mentale. Le chine favorise l'endurance et soulage le sentiment d'être dépassé. Solitude et isolement. Essences recommandées. Eau violet. Lentil d'eau. Brouillard. Impatience. Baume. Raisin. Eau la violette aide à s'ouvrir aux contacts sociaux.
La bruire favorise l'empathie et l'impatience souchant l'impatience et l'irritabilité dans les situations sociales. Problems et conflits familiaux. Essences recommandées. Hitter. Haux. Sol. Raison. La hitter favorise la tolérance et la compréhension. La haux favorise la virtue du cœur et la sol aide à surmonter le ressentiment. Troubles du sommeil et agitation intérieure. Essences recommandées. Châtaigne blanc. Verveine. Agremoine. Raisin. La châtaigne blanc aide à calmer l'esprit. La verveine favorise la sérénité et l'agremoine souchant le traitement des conflits intérieurs. Sentiment de désespoir. Essences recommandées. Adjonc. Châtaigne. Sol. Raisin. L'adjonc aide à raviver l'espoir. La châtaigne souchant le stress émotionnel extrême et la sol favorise l'acceptation des défis. Découverte de soi et spiritualité. Essences recommandées. Eau de roche. Clématite. Rose sauvage. Raisin. L'eau de roche favorise la flexibilité intérieure. La clématite souchant la connexion des rêves avec la réalité et la rose sauvage aide à raviver l'intérêt pour la vie. Joie de vivre et bien-être général. Essences recommandées. Gentian. Gentian d'automne. Martard. Martard sauvage. Prune cerise. Mirabelle. Raisin. La gentian aide à surmonter le pessimisme. La martard aide à lutter contre les sautes d'humeur et la prune cerise favorise la paix intérieure. Ces recommandations sont de nature générale. Il est important de souligner que la thérapie par les fleurs de Bach est très individuelle. Nouvelles approaches en thérapie par les fleurs de Bach. La thérapie par les fleurs de Bach est basée sur les principes développés par le Dr Edward Bach dans les années 1930 et a subi peu de changements fondamentaux depuis lors. Exercices pratiques et conseils d'application quotidiennes. L'utilisation des essences de fleurs de Bach peut être une expérience personnelle et enrichissante. Voici quelques exercices pratiques et conseils qui peuvent être intégrés à la pratique quotidienne. Auto-réflexion. Asseyez-vous en silence pendant quelques minutes chaque jour et réfléchissez à vos émotions et défis actuels. Notez les sentiments qui prédominent et les situations dans lesquelles vous souhaitez du soutien. Tenez un journal. Tenez un journal des fleurs de Bach dans lequel vous notez vos humeurs, les essences utilisées et tout changement. Notez les évolutions ou les tendances positives. Pratique de la pleine conscience. Intégrez les essences de fleurs de Bach à votre pratique quotidienne de pleine conscience. Que ce soit par la méditation, le yoga ou des exercices de respiration. Appliquez un mélange de fleurs de Bach qui vous convient. Gardez d'urgence dans votre sac à main. Gardez une petite bouteille de rescue remède. Gardez d'urgence dans votre sac à main ou votre voiture. Utilisez-les dans des situations de stress aigu ou de défis émotionnels. Rituel du matin. Commencez votre journée avec une essence de fleurs de Bach qui souchant l'alignment émotionnel souhaité. Considérez cela comme une sorte de protection énergétique pour la journée. Fleurs de Bach dans l'eau. Ajoutez des essences de votre choix directement dans une bouteille d'eau. Buvez cette eau tout au long de la journée pour une utilisation continue. Combinaison avec des affirmations. Combinez la prise de fleurs de Bach avec des affirmations positives. Pendant que vous prenez le médicament,
Dites des phrases positives avec ou interrumant qui s'achinent le changement que vous arrêtez. Datant and soirée. Utilisez les essences de fleurs de Bach dans le cadre de votre rituel de relaxation du soir. Appliquez un mélange apaisant ou ajoutez quelques gouttes à votre bain. Demande pour les enfants. Pour les enfants, les fleurs de Bach peuvent être intégrées à leur routine quotidienne. Par exemple, en ajoutant des gouttes or jus ou à leur laissez l'enfant participer aux choix des essences. Conseils d'un thérapeute. Si nécessaire, demandez l'aide d'un thérapeute expérimenté en fleurs de Bach. Créez des mélanges individuels adaptés à vos besoins spécifiques. Il est important de noter que l'utilisation des essences de fleurs de Bach est individuelle et que ce qui fonctionne pour une personne n'y fonctionnera pas nécessairement pour une autre. Expérimentez et observez comment les essences de fleurs de Bach peuvent influencer positivement votre équilibre émotionnel. La thérapie par les fleurs de Bach en harmonie avec d'autres méthodes de guérison. La thérapie par les fleurs de Bach peut être facilement combinée avec diverses méthodes de guérison car elle agit à un niveau d'accès énergétique et n'y présente aucune contre-indication connue avec d'autres approches thérapeutiques. Voici quelques façons dont la thérapie par les fleurs de Bach peut être utilisée en harmonie avec d'autres modalités de guérison. Homéopathie. Les fleurs de Bach peuvent être facilement combinées avec des remèdes homéopathiques, car les deux formes de thérapie sont basées sur des principes énergétiques. Il est conseillé de discuter de l'application avec un thérapeute expérimenté pour obtenir les meilleurs résultats. Médecine traditionnelle. Les fleurs de Bach peuvent être utilisées comme mesure de soutien en complément des traitements médicaux traditionnels. Une communication ouverte avec votre médecin ou votre thérapeute est importante pour discuter des interactions possibles. Psychothérapie. La thérapie par les fleurs de Bach peut être bien combinée avec des approches psychothérapeutiques pour soutenir les processus émotionnels. Un thérapeute expérimenté en fleurs de Bach peut donner des recommandations pour la sélection des essences qui complètent le travail psychothérapeutique. Acupuncture. Les essences de fleurs de Bach peuvent être prises dans le cadre d'une approche holistique de harmonisation émotionnelle avant ou après une séance d'acupuncture. La combinaison peut soutenir le flux d'énergie dans le corps. Aromathérapie. L'utilisation des essences de fleurs de Bach en combinaison avec des huiles essentielles peut avoir un effet synergique. Choisissez des essences et des parfums qui se complètent et soutiennent votre alignment émotionnel. Yoga et méditation. Les essences de fleurs de Bach peuvent être intégrées aux pratiques de yoga ou de méditation pour favoriser la concentration mentale. Appliquez les essences ou prenez-les avant la pratique pour favoriser l'alignment émotionnel sauté. Naturopathie. Les fleurs de Bach s'harmonisent bien avec d'autres formes de médecine naturelle, comme la phytothérapie ou les traitements à base de plantes médicinales. Une approche holistique peut fournir un soutien complet au corps, à l'esprit et à l'âme. Reiki ou guérison énergétique. La thérapie par les fleurs de Bach peut être combinée avec le Reiki ou d'autres méthodes de guérison énergétique pour approfondir l'harmonisation énergétique. Un praticien expérimenté peut utiliser les essences pendant la séance. Coaching nutrition et santé.
Les essences de Fleurs de Bach peuvent être utilisées dans le cadre d'une approche de santé holistique en conjonction avec un coaching nutritionnel et santé. Une consultation individuelle permet d'adapter la sélection d'essences aux besoins spécifiques. Il est important de souligner que la combinaison des différentes méthodes de guérison doit être individualisée. La collaboration avec des professionnels qualifiés dans les domaines respectifs est essentielle pour garantir des soins complets et sains. La thérapie par les fleurs de Bach au quotidien. La thérapie par les fleurs de Bach s'intègre facilement dans la vie quotidienne et offre une manière douce de favoriser l'équilibre émotionnel. Voici quelques conseils pratiques sur la façon dont vous pouvez appliquer la thérapie par les fleurs de Bach dans votre vie quotidienne. Apport du matin. Commencez la journée en prenant les essences de fleurs de Bach de votre choix. Choisissez des essences qui correspondent à votre état émotionnel actuel ou qui favorisent les qualités que vous souhaitez renforcer tout au long de la journée. Les fleurs de Bach au bureau. Ayez une petite bouteille de votre mélange de fleurs de Bach au travail. Utilisez les essences pour réduire le stress ou surmonter les défis émotionnels. Pause déjeuner et détente. Profitez de votre pause déjeuner pour vous détendre et prendre un moment d'introspection. Appliquez les essences de fleurs de Bach selon vos besoins ou prenez-les dans un verre d'eau. Pleine conscience et méditation. Intégrez les essences de fleurs de Bach à votre pratique de pleine conscience ou de méditation. Appliquez les essences pour approfondir la méditation et favoriser la clarté émotionnelle. Fleurs de Bach dans l'eau. Ajoutez deux gouttes des essences de fleurs de Bach de votre choix dans votre bouteille à boire. Buvez cette eau tout au long de la journée pour un soutien émotionnel continu. Rituel du soir. Avant d'aller vous coucher. Appliquez un mélange apaisant ou prenez des essences de fleurs de Bach pour vous aider à vous détendre après la journée. Menez une courte introspection et fixez vos des intentions positives pour le lendemain. Gouttes d'urgence pour les déplacements. Avez vos une petite bouteille de rescue remède. Gouttes d'urgence dans votre sac à main ou votre voiture. Utilisez-les dans des situations de stress aigu ou des défis émotionnels inattendus. Fleurs de Bach pour les enfants. Intégrez les fleurs de Bach dans la routine quotidienne de vos enfants. Ajoutez des gouttes orgeus ou à leur ou appliquez-les. Les fleurs de Bach dans la famille. Partagez la thérapie par les fleurs de Bach avec les membres de votre famille. Créez des mélanges individuels pour vivre ensemble un soutien émotionnel. Fleurs de Bach et voyage. Un voyage. Les élixirs floraux de Bach peuvent vous aider à vous adapter à de nouveaux environnements. Appliquez un mélange ou prenez des gouttes pour favoriser l'équilibre émotionnel. Demande de groupe. Envisagez d'utiliser les essences de fleurs de Bach en groupe. Par exemple, dans des cours de méditation ou de yoga. Créer une atmosphère de soutien et de harmonie. Il est important de souligner que la thérapie par les fleurs de Bach est très individuelle. Expérimentez différentes essences et pratiques d'application pour trouver ce qui vous convient le mieux. Si nécessaire, vous pouvez également demander conseil à un thérapeute en fleurs de Bach pour obtenir des mélanges sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques. Fleurs de Bach pour les phases particulières de la vie des enfants et des adolescents.
La thérapie par les fleurs de Bach peut être bénéfique pour les enfants et les adolescents à différentes phases de la vie. Voici quelques essences de fleurs de Bach qui peuvent aider dans certaines phases de la vie. Pour les tout petits et les enfants d'âge préscolaire. Noir. Support les adaptations aux changements tels que la maternelle ou le déménagement. Chicorée. Aide à promouvoir l'amour inconditionnel et à soulager l'anxiété de séparation. Mimulus. Mimulus tacite. Pour les peurs des choses concrètes comme l'obscurité ou l'animo. Années scolaires et adaptation sociale. Males. Favorise la confiance en soi et le courage face à de nouveaux défis. Serato. Dentalaire. Sachant en cas d'incertitude et le développement de ses propres opinions. Gentian. Gentian d'automne. Aide à lutter contre la frustration et le découragement dans le travail scolaire. Puberté et turbulences émotionnelles. Pomme sauvage. Soulage les insécurités concernant son propre corps et son apparence. Cyste. Cyste jaune. Pour faire face aux peurs et aux insécurités pendant cette période turbulente. Cherry plum. Aide au contrôle des impulsions et à la stabilité émotionnelle. Stress et pression liés aux examens. Homme. Sachant les sentiments d'état dépassé et sous pression. Châtaigne blanc. Pour une pensée claire et réduire les pensées distraiantes pendant les examens. Agremoine. Aide à traiter les conflits intérieurs qui causent du stress. Relations et amitiés. Hawks. Sachant la jalousie et les difficultés à partager l'amour. Hitter. Aide à lutter contre l'intolérance et favorise la tolérance envers les autres. Eau violet. Lentil diau. Pour favoriser l'ouverture et les liens sociaux. Phase d'orientation après l'école. Wild oat. Aide à trouver sa propre vocation et sa direction dans la vie. Clématite. Clématite blanche. Aide à transformer les rêves en réalité. Chèvrefeuille. Favorise la capacité à vivre dans le présent et à accepter le changement. Il est important de noter que la sélection des essences de fleurs de Bach doit être individuelle. Les conseils professionnels d'un thérapeute en fleurs de Bach peuvent aider à créer des mélanges sur mesure, précisément adaptés aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Les enfants peuvent soit prendre les essences de fleurs de Bach directement, soit les diluer dans de leur ou du jus. Il est conseillé de discuter individuellement du dosage et de la durée d'utilisation avec un spécialiste. La thérapie par les fleurs de Bach dans les situations stressantes. La thérapie par les fleurs de Bach peut apporter un soutien efficace dans les situations stressantes en aidant à équilibrer les déséquilibres émotionnels et à favoriser le bien-être général. Voici quelques essences de fleurs de Bach qui peuvent être utiles dans les situations stressantes. Sauvetage remède. Gouttes d'urgence. Un mélange de 5 essences de fleurs de Bach. Cherry plum. Clematis. Impatiens. Rock rose. Star of Bethlehem. Idéal pour les situations de stress aigu, de choc, de panique ou de crise émotionnelle. Peut être utilisé sous diverses formes. Par exemple de restement sur la ligne. Dilué dans de l'air ou appliqué en externe sur les points de pulsation. Tremble. Utile en cas d'anxiété et de nervosité diffuses et inexpliquées. Aide à surmonter les peurs des menaces inconnues ou invisibles. Mimulus. Fleur de clown tacite. Pour des peurs spécifiques. Des phobies ou des soucis du quotidien.
Favorise le courage et la confiance en soi pour faire face aux peurs familières. Lorsque vous vous sentez dépassé, surtout lorsque vous avez de nombreuses responsabilités à la fois, et à faire face au stress et à la pression à court terme. Mironia dient blanc. Pour rumination excessive, rumination et agitation mentale, et à calmer l'esprit et à penser clairement, agremoin. En cas de conflits intens masqués par une gaieté extérieure, favorise la paix intérieure et aide à guérir le stress de manière authentique. Chine. Pour les personnes fortes et résistantes qui ont tendance à se dépasser, aide à favoriser l'endurance sans épuisement. Verven. En cas d'enthousiasme excessif et d'agitation intérieure, vous aide à retrouver plus de sérénité et à réduire les tensions. Impatience. Pour l'impatience et l'irritabilité, favorise la paix intérieure et la tolérance à un rythme plus lent. Sist jaune. Utile en cas de panique aiguë, de choc ou de peur extrême. Favorise la force émotionnelle et la sérénité. Il est important de noter que la thérapie par les fleurs de Bach favorise des changements subtils au niveau émotionnel. Dans les situations stressantes, un mélange personnalisé peut s'avérer plus efficace. Les conseils professionnels d'un thérapeute en fleurs de Bach peuvent vous aider à sélectionner les meilleures essences pour votre situation spécifique et à déterminer le dosage correct. Gestion du stress avec les fleurs de Bach. La thérapie par les fleurs de Bach peut être une méthode efficace pour guérir le stress en équilibrant les déséquilibres émotionnels et en favorisant le bien-être général. Voici quelques essences de fleurs de Bach qui peuvent être particulièrement utiles pour guérir le stress. 1. Sauvetage remède. Gouttes d'urgence. Idéal en cas de stress aigu, de choc, de panique ou de crise émotionnelle. Favorise le calme, la sérénité et la stabilité émotionnelle. 2. Agremoin. Pour les personnes qui cachent leurs conflits intérieurs derrière une façade joyeuse, aide à guérir le stress de manière authentique et calme. 3. Lorsque vous vous sentez dépassé et responsable, favorise la confiance en soi et aide à guérir le stress à court terme. 4. Mironia dient blanc. Contre la rumination mentale et les pensées qui tournent constamment en rond, aide à calmer l'esprit et à favoriser la clarté mentale. 5. Prune cerise. Par peur de perdre le contrôle ou par à cause de colère, aide à la stabilisation émotionnelle dans les situations stressantes. 6. Verven. En cas d'enthousiasme excessif, de tension et d'agitation intérieure, favorise la sérénité et l'équilibre. 7. Impatience. Contre l'impatience, la nervosité et l'irritabilité, aide à développer la paix intérieure et la patience. 8. Chine. Pour les personnes qui ont tendance à repousser leurs limites, favorise la gestion du stress et l'endurance. 9. Sist jaune. Dans les situations de stress aigu, panique ou peur, aide à retrouver la force émotionnelle et le calme. 10. Mimulus. Fleur de clown tachetée. Contre des peurs spécifiques, des phobies ou des soucis du quotidien. Favorise le courage et la confiance en soi pour faire face aux peurs familières. 11. Agents. Genets. Avec des sentiments de désespoir et de résignation, aide à maintenir des perspectives positives pendant les périodes de stress. 12. Étoile de Bethléem.
et al. De Bethlehem. Contre les chocs et les traumatismes mentaux. Favorise la guérison émotionnelle après des expériences stressantes. Aide rapide dans les situations émotionnelles aiguës. Dans les situations émotionnelles aiguës, la thérapie par les fleurs de Bach peut apporter un soulagement rapide, notamment grâce à l'utilisation de rescue remèdes, un mélange spécial de 5 essences de fleurs de Bach. Voici quelques conseils pour une application rapide. 1. Sauvetage remède. Gouttes d'urgence. Un mélange d'étoiles de Bethléem, d'impatience, de prunes cerises, de rosier des roches et de clématite. Applique de gouttes de restement sauce la langue au dilaise dans un verre d'eau. Répétez ceci toutes les quelques minutes jusqu'au grave ce que vous vous sentez calme. 2. Exercices de respiration avec rescue remède. Asseyez-vous dans un endroit calme et prenez quelques respirations profondes. En inspirant, pensez à la situation stressante et en expirant, concentrez-vous sur votre capacité à vous calmer. Utilisez le sauvetage remède pour renforcer l'effet. 3. Appliquez les gouttes d'urgence en externe. Pour le sauvetage appliquez le remède à l'extérieur en l'appliquant à l'intérieur de vos poignets, de vos tempes ou derrière vos oreilles. Inspirez le parfum et concentrez-vous sur votre respiration pour trouver le calme. 4. Visualisation et sauvetage remède. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un environnement calme et sain. Pour le sauvetage remède pour soutenir l'effet positif. 5. Sauvetage remède en spray d'ambiance. Mix rescue remède avec de l'eau et utilisez-le comme spray d'ambiance. Vaporisez l'espace autour de vous pour créer une atmosphère apaisante. 6. Combinaison avec des affirmations. Prononcez des affirmations apaisantes à voix haute ou interrompt tout en utilisant rescue utilise le remède. Par exemple, je suis calme et serein. Cette situation va passer. 7. Points d'acupression et sauvetage remède. Appuyez doucement sur les points d'acupression tels que le point entre les sourcils ou le point sur le poignet. Pour le sauvetage remède pour renforcer l'effet énergétique. 8. Mouvement et sauvetage remède. Faites un exercice de mouvementaux et corps, comme des exercices de yoga ou d'étirement. Pour le sauvetage remède pour soutenir l'effet relaxant. Il est important de noter que rescue remedy fournit un soutien général et ne cible pas spécifiquement certaines émotions. Pour les défis émotionnels à long terme ou plus profonds, un mélange individuel d'essences de fleurs de Bach peut être créé par un thérapeute en fleurs de Bach expérimenté. Témoignages et études de cas. Étude de cas 1. La peur de parler en public. Patient. Anna. 30 ans défi. Anna souffre d'une anxiété importante à l'idée de parler en public et occupe un poste professionnel qui nécessite des présentations régulières. Mélange de fleurs de Bach. Mimulus. Pour la peur concrète des choses familières. Males. Pour favoriser la confiance en soi et le courage. Aspen. Contre les peurs diffuses, inexplicables. Résultats. Anna a signalé une réduction notable de son anxiété après avoir pris le mélange régulièrement. Elle a finalement pu faire des présentations avec plus de confiance et moins de nervosité. Étude de cas 2. Problems relationnels. Patient. Max. 45 ans défi.
Maxicanu des tensions récurrents dans son marriage causés par des problèmes de communication et des malentendus. Mélange de fleurs de Bach. Haux. Pour surmonter la jalousie et promouvoir l'amour et la compréhension. Hitter. Développer la tolérance aux différences. Sol. Pour accepter et surmonter le ressentiment et l'amertume. Resultats. Max indique que le mélange avait aidé à changer sa perspective et à établir une communication plus ouverte avec son partenaire. Le marriage est amélioré car les deux étaient mieux en mesure de comprendre les besoins et les points de vue de l'autre. Étude de cas 3. Le stress au travail. Patient. Sarah. 35 ans défi. Sarah souffrait de stress chronique en raison d'une charge de travail et d'une pression élevée. Mélange de fleurs de Bach. Homme. Pour faire face au sentiment d'être dépassé. Chine. Pour favoriser l'endurance et lutte contre l'épuisement. Miroir blanc. Contre l'agitation mentale et la rumination. Resultats. Sarah rapporte que les elixir floraux de Bach l'ont aidé à mieux gérer le stress lié au travail. Elle a pu garder la tête froide et aborder ses tâches plus efficacement sans se sentir constamment dépassé. Glossaire des termes clés. Fleurs de Bach. Fleurs de plantes sauvages récoltées par le Dr Edward Bach identifiées et utilisées pour la production d'essences. Les elixirs floraux de Bach. Extraits aqueux de fleurs de plantes préparés selon la méthode du Dr Edward Bach. Ils constituent la base de la thérapie par les fleurs de Bach. Thérapie par les fleurs de Bach. Une méthode de guérison alternative basée sur les principes du Dr Edward Bach. Il vise à équilibrer les disharmonies émotionnelles et à rétablir l'équilibre émotionnel. Sauvetage remède. Un mélange spécial de fleurs de Bach composé de 5 essences. Star of Bethlehem. Impatiens. Cherry plum. Rock rose et clematis. Il estate souvent utilisé dans des situations de stress aigu ou d'urgence. Gouts d'urgence. Un autre nom pour rescue remède. Car ces mélanges estate souvent utilisé dans les situations d'urgence ou de stress aigu. Thérapeute en fleurs de Bach. Une personne spécialisée dans l'utilisation de la thérapie par les fleurs de Bach est capable de créer des mélanges individuels pour les gens. Les bases de la thérapie par les fleurs de Bach. Les principes et la philosophie développés par le docteur développés par Edward Bach. Ils incluent la prise en compte des causes psychologiques de la maladie et l'utilisation d'essences pour harmoniser les émotions. Essences. Les liquides concentrés obtenus en trempant des fleurs dans leur ou poussant les conservant. En thérapie par les fleurs de Bach. Ce sont les porteurs de l'information énergétique des fleurs. Indication. L'indication ou les symptômes qui indiquent que l'utilisation de certaines essences de fleurs de Bach est appropriée. Dosage. La quantité d'essences de fleurs de Bach prises par voie orale ou appliquées en externe. Le dosage peut varier individuellement. Formes d'apport. Il existe différentes manières de prendre les essences de fleurs de Bach. Comme des gouttes sous la langue. Diluées dans de l'eau. Sous forme de crème ou appliquées en externe sur la peau. Type constitutionnel. La disposition émotionnelle personnelle ou la constitution d'une personne. Qui estate prise en compte lors de la sélection des essences de fleurs de Bach. Mélange. Une combinaison formulée individuellement d'essences de fleurs de Bach adaptées aux besoins spécifiques de chaque personne.
Condition negative. L'état émotionnel inharmonieux exprime par des disharmonies ou des blocages dans le flux d'énergie. Effet positif. Le changement positif ou l'harmonisation souhaitée a atteindre grâce à l'utilisation des essences de fleurs de Bach. Potentialisation. La dilution et l'agitation des essences de fleurs de Bach pour renforcer leur effet énergétique. Centre Bach. Celui du docteur un centre en Angleterre fondé par Edward Bach qui continue sa thérapie originelle par les fleurs de Bach et propose des causes. Ces termes ont pour but de vous donner un aperçu des concepts les plus importants de la thérapie par les fleurs de Bach. Vous les noter qu'il n'y s'agit pas d'une liste exhaustive et qu'il existe de nombreux autres termes et subtilités dans ces domaines. Bonus 100 emotions et fleurs de Bach. Peur, tremble, mimule, cyst, incertitude, malaise, serrato, gentian, manque d'intérêt ou de motivation, charme, rosier sauvage, Olivier, solitude, eau violette, impatience, brouhaha, désespoir, chataigne, pin, sol, submerger, shine, eau de roche, jalousie, hoax, agitation et nervosité, aigremoine, verveine, impatience, timidité, mimulus, malaise, serrato, circles de pensée, chataigne blanc, bourgeon de chataigne, clématite, fureur, hoax, sol, hitter, dépression, martyred, gentian, adjonc, pessimisme, adjonc, gentian, chataigne, intitiment et intransigence, eau de roche, vine, hitter, manque de confiance en soi, malaise, serrato, mimulus, hypersensibilité aux influences et aux idées, aigremoine, centre, noir, désespoir, adjoncs, chataignes, chines, mécontentement, chicorée, sol, hitter, character impitoyable, vine, hoax, hitter, irritabilité, impatience, hoax, hitter, sentiments de culpabilité, pin, eau de roche, sol, indifference, clématite, rosier sauvage, olivier, tristesse, martyred, gentian, adjonc, choc et traumatisme, étoile de Bethléem, cyst, prunus cerise, cercage spirituel, eau de roche, shine, autocritique, pin, malaise, eau de roche, troubles de la mémoire, bourgeon de chataigne, clématite, olivier, découragement, gentian, adjonc, chataigne, manque de joie dans la vie, rosier sauvage, chine, adjonc, enthusiasme et zèle excessifs, verveine, aigremoine, malaise, rivière, clématite, bourgeon de chataigne, chèvrefeuille, obsession, brouhaha, chicorée, chataigne blanc, arrogance, vine, hitter, eau de roche, impulsivité, impatience, prunus cerise, verveine, resistance au changement, noir, hitter, tremble, manque d'acceptation de soi, sauvage, pin, malaise, manque de concentration, de chataigne, clématite, attentes irréalistes, gentian, chine, martyred, surprendre, tremble, mimule, cyst, manque de sensibilité, violette d'eau, eau de roche, centre, méfiance, hoax, noir, hitter, tendance aux addictions, aigremoine, eau de roche, bourgeon de chataigne, peur avant perte,
Châtaigneux rouge, mimulus, prunus cerise, control compulsif, hitter, eau de roche, vine, passé d'Alarux, chèvrefeuille, étoile de Bethléem, Châtaigneux, hostilité, harx, hitter, Saul, manque d'équilibre émotionnel, aigremoine, centre, vervine, saucy des autres, Châtaigneux rouge, chicorée, vine, abnégation, centre, eau de roche, homme, manque d'énergie vitale, olivier, charme, rosier sauvage, perdu changement, noir, tremble, mimule, manque de compassion, chicorée, hitter, Saul, développer l'amour de soi, pommier sauvage, malaise, violette diao, manque d'inspiration, avoine sauvage, clématite, serrato, doubts sur vos propres capacités, malaise, serrato, homme, manque d'endurance, chine, gentian, Châtaigneux blanc, difficulté à prendre des décisions, scleranthus, serrato, folle avoine, manque de confiance dans la vie, gentian, adjonc, Châtaigneux, l'autosatisfaction, vervine, hitter, eau de roche, sans excessif des responsabilités, chine, chicorée, homme, manque de joie dans le présent, rosier sauvage, charme, olivier, préoccupation excessive pour les autres, rouge Châtaigneux, chicorée, homme, manque de structure et d'ordre, eau de roche, clématite, charme, manque d'intérêt pour le monde extérieur, clématite, bourgeon de Châtaigneux, églantier, insatisfaction à l'égard de sa propre apparence, sauvage, serrato, malaise, sentiment de désespoir, adjoncs, Châtaigneux, hommes, manque d'intuition, serrato, avoine sauvage, clématite, manque d'estime de soi, malaise, pommier sauvage, gentian, impuissance, Châtaigneux, homme, chine, manque d'introspection, de Châtaigneux, clématite, olivier, déséquilibre dans la gestion du pouvoir, vine, hitter, harx, manque de joie dans la vie, rosier sauvage, olivier, charme, auto-sabotage, pin, bourgeon de Châtaigneux, eau de roche, manque de compréhension de soi-même, de Châtaigneux, eau violette, clématite, difficulté à lâcher prise sur le passé, chèvrefeuille, Châtaigneux, Saul, incapacité à se pardonner à soi-même, pin, Châtaigneux, pommier sauvage, déséquilibre dans les relations avec les autres, vine, hitter, harx, incapacité à se détendre, aigremoine, vervine, eau de roche, manque d'appétiment sur soi-même, chicorée, Saul, pin, sentiment d'état dépassé, homme, chine, eau de roche, manque de clarté, clématite, Châtaigneux blanc, bourgeon de Châtaigneux, déséquilibre entre la pensée et le sentiment, sclérange, noir, vervine, manque de confiance dans ses propres décisions, serrato, scleranthus, folle avoine, manquant d'empathie, violette diao, eau de roche, hitter, préoccupation excessive pour le bien-être d'autrui, rouge Châtaigneux, chicorée, homme, difficultés dans la découverte de soi, avoine sauvage, clématite, eau violette, manque de flexibilité, chine, vervine, eau de roche, manque de connexion à la nature, eau violette, olivier, chèvrefeuille, manque de sang-froid,
impatiens, hitte, agremoin, sentiment d'isolement, violet diau, brua, noa, manquant plein conscience, clamatite, borgen de chatagna, fol avoin, desequilibre entre travail et repos, olivier, chine, charm, manque de gratitude, charm, rosier sauvage, pommier sauvage, manque d'ouverture or changement, noa, serrato, chèvre fuel, sentiment divide, olivier, martyred, borgen de chatagna, manque de confiance and soy, males, serrato, mimulus, difficultés d'acceptation de soy, sauvage, pin, males, se sente dépasser par les obligations, chine, eau de roche, manque d'appréciation de ses propres qualités, males, serrato, pin, manque de joie dans la vie, rosier sauvage, olivier, charm, rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.